Yeah, recording is on. Okay. So, good morning to everyone. Morning. Good morning. I'm very sorry for the delay. I was busy with something. I didn't seem to notice the time. Today we have here again Sri Bagavath from South India, a wonderful teacher. It makes the subject of enlightenment and liberation very, very easy to understand and to access. And he has a unique way of putting things that simplifies the whole matter and make it very, very, very approachable. So, thank you, Sri Bagavath. You can. Okay. I welcome all of you. We have already seen what is the total mind and what is the conscious mind. And within the conscious mind, we are seeing what is the structure of our conscious mind. So the mainly because we are living mainly in the field of conscious mind, so we have to look into the structure of the conscious mind in detail. So within the conscious mind, the total strength of the conscious mind is 100%, and within that, the sensory portion of the conscious mind is 70%, and with remaining 30%, the mind, not mind, the intellect, the character part, and the ego part occupy 30%, each 10%. So within that, the ego part is the experiencing part. So something happens, the ego it happens to the ego. If it feels something, it happens to the ego. So in this way, the ego takes a major role, even though it occupies only 10%, but in spite of that, it occupies the major role in the conscious mind. And when it takes the majority role, the sensory part of the conscious mind submits. So here, so in this case, the ego, even though it takes a major role, it suffers. When it is some pleasurable event, it may be a happy one, but in the event of some sorrow and suffering, it affected very much. So the problem is facing, all the problems are facing by only the ego part. So the ego part understand the incapability of meeting the problem. So then only it can submit. So after the submission of the ego part, the sensory part of the mind, conscious mind, takes the major role. Even though it takes the major role, only because of the submission of the ego part alone, the real major role happens. So when the real major role happens, the sensory part is nothing but the expression of love. So it accommodates everything. So here, now we are going to see what is the action of love.
we may have some idea about love and what is the real and the actual meaning of love. And if you have any idea on this subject, on this aspect, you can share your idea first. What is love? Lanir, you can translate and ask the question. Okay. So, Sri Bagavath is, אז שרי בגבת בעצם חזר קצת על מה שלמדנו במפגש הקודם, שבו חילקנו את המיינד המודע או השכל המודע לארבעה חלקים. יש את החלק של האגו, החלק של האינטלקט, החלק של האופי שלנו, character, והחלק של התפיסה החושית. שרי בגבת אומר שבאופן בריא, באופן נורמלי, אז התפיסה החושית, הסנסורית, הייתה אמורה לתפוס 70% מהמיינד המודע שלנו. וה-30% הנותרים היו מחולקים 10% לאינטלקט, 10% לאגו ו10% לאופי שלנו. אבל מה שקרה לנו בעקבות היציאה מהאיזון למעשה, זה האגו תפס את החלק המרכזי, את החלק הדומיננטי. האגו בעזרת האינטלקט, הם הולכים ביחד, הם תפסו את החלק המרכזי במיינד המודע שלנו, ובעצם יצרנו כאוס גדול בתוך הנפש שלנו, כי הדברים לא היו אמורים להיות. כאשר האגו והאינטלקט מבינים שהם בעצם חרגו מהתפקיד המקורי שלהם, והם נכנעים ותופסים את המקום הטבעי שלהם, שזה 10%, ומפנים את המקום ל-70% של התפיסה החושית, אז בעצם מתרחש מה שבגב"ת קורא לו המצב הטבעי, שחרור, ואז יכולה להיות פעולה של אהבה, מתהווה פעולה של אהבה במצב הזה. ובמפגש הזה שבגב"ת רוצה קצת לדבר על הפעולה של האהבה, ומהי אהבה, מהי הפעולה של האהבה, ואם יש למישהו רעיון בנושא הזה, אז זה הזמן לשתף. אוקיי, שבגב"ת. Okay, and you may ask the question, the definition of love, what is the action of the love, how it functions, what is love and how does it function? זו שאלה היא מהי אהבה וכיצד היא מתפקדת. You can share your idea on the outset of your mind. You need not to think more and more. What is abruptly you can feel, you can share. Okay, for me, what came first is caring for the other. Like this is the action of love, caring for the other. Okay. And other also may join.
ஐயா வணக்கம் ஐயா. வணக்கம் வணக்கம். It's a spontaneous expression. The conscious mind, in a way, like receiving everything. So it will be like a spontaneous, unexpected, even though ego will be less dominant at the stage. So you will accumulate everything and then spontaneously you act outside to help everyone whatever way you can. Okay. So without any expectation, yeah. That's obvious. Because ego is not dominant. Thank you, yeah. אני חושבת, אני משלה את האהבה כמו כלב. מה שעושים לו, לא אכפת לו, הוא תמיד אוהב ומחבק ועוזר, אפילו שדורסים אותו, אפילו שלא משגיחים עליו טוב, אפילו שזה, הוא תמיד מחזיר אהבה. ככה בני אדם צריכים לעשות, לתת את האהבה בכל מקרה, לעזור וזה, אפילו שללא תנאי, ללא תנאי, ממש בתמימות ולעזור, ממש כמו כלב שעוזר. אמרת כלב, ריטה? כלב? כלב שמטפלים בו, ואפילו שלא מטפלים בו, הוא תמיד מחזיר אהבה, ואף פעם לא כועס, ואף פעם זה כמו אהבה ללא תנאי כזה, שמה שעושים לו, הוא תמיד מחזיר אהבה. אוקיי, בסדר, אני אתרגם. So Rita is comparing, or she sees that the demonstration of love is like a dog, like that even if you don't treat the dog right, he will always be loyal to you and he will always give the love back to his master. Whatever happens with the dog, he will always be loyal and always have affectionate feeling for his master. And Rita says this is the way that this is an unconditional love, and this is how the people should behave, even with each other, even if they receive blows and even if they receive the insults and everything, they should be like the dog that gives love to everyone, no matter how they treat it. Okay, nice. תודה, thank you. Okay. And what Danny is saying. Yes, so I'm not with the video on because I'm driving. To me, love is just a state. When everything else is gone, there is just love. This is the natural state. Okay. Okay. So actually, the very existence of the sensory part of our conscious mind itself is love. So the expression of the sensory part is just like receiving everything. So it is functioning in a receptive mode. For example, if we take a mirror, the mirror will not have any discrimination
of good and bad, this I want, this I don't want. It reflects everything equally. For example, if we, when we see a terrible animal, we'll tremble and run away from the animal. But the mirror will not run away from anything. It reflects whatever is happening in front of it. So, for example, if we try to through a hammer, the hammer is approaching the mirror with a force of destruction. But even though till it is distracted, the mirror will reflect as if everything is equal. So in this way, just like Rita says, it is just like a dog. It will not show anything wrong against the opposite one. So it accepts everything, it receives everything. So it is in the receptive mode. So the action of the love itself is in a positive, in a receptive mode. So it will not be in an active mode, it will be only a passive mode. So, but at the same time, and through our intellect and our ego or anything, we have to deal with the external world. We have to use our mind, use our brain, use our intellect to deal with the external thing. There we can select something. But at the same time, when the sensory part takes the dominant role, the receptive part takes the dominant role. Now all the intellect and ego takes a meager role, and it works as a servant. It is, and it will not, they will not work as master. So in this way, we can meet the external situation. Sometimes the situation may be, it is not a good one. It may be a problematic one. But at the same time, as the intellect and the ego function as a servant of the sensory part, they can meet the situation also in a very good manner, whether the situation may be a problematic one. But at the same time, the intellect and the ego has to meet the problem. But as they are being a servant to the sensory part, they can successfully meet the external situation also. So the lovable nature of the sensory part transcends even in the intellect part and the ego part. So the action of the ego, the action of the intellect also becomes a lovable one, and the expression of love may be there in the action of intellect and the ego. So here, first of all, the submission has to happen. So that is the deciding factor. Then only the action of love will blossom. Lanier, you can translate. אז בגבת בעצם אומר שהאהבה היא דבר פסיבי. עצם הדומיננטיות בעצם של
של התפיסה החושית במיינד המודע שלה, זו כבר אהבה. והוא השווה את זה למראה, ומראה היא מאוד פסיבית, היא פשוט משקפת את הדברים כמו שהם, מבלי להגיד אם זה טוב או רע או יפה או לא יפה. היא פשוט משקפת את מה שמולה. באותו אופן התפיסה החושית, כאשר היא הגורם הדומיננטי במיינד המודע שלנו, אז המיינד שלנו הופך במידה רבה לסוג של מראה, שפשוט משקף את מה שקורה כרגע, גם מבחינה של מחשבות, רגשות, תחושות, גם מבחינה של מה שקורה בעולם החיצוני. ואז הוא המשיך עם הדוגמה הזאת של המראה, הוא אמר שגם כאשר נגיד מישהו בא לשבור את המראה עם פטיש, עד הרגע האחרון שהוא בא ושובר את המראה, עדיין המראה משקפת את הפטיש כמו שהוא, מבלי ליצור איזשהו קונפליקט עם הפטיש. אז באופן אופטימלי, התודעה שלנו, כשהתפיסה החושית היא החלק הדומיננטי בה, התודעה שלנו היא כמו אותה מראה, היא פשוט משקפת את הדברים כמו שהם, וזה כשלעצמו אהבה, כמו שריטה הזכירה, שהכלב שלא משנה מה עושים איתו, הוא עדיין מחזיר אהבה. זהו, אז בעצם כאשר אנחנו נמצאים במצב הזה, כאשר התפיסה החושית עומדת במרכז הבמה ותופסת את החלק העיקרי של המיינד המודע שלנו, אז זה גם מתרגם לפעולה חיובית דרך האינטלקט ודרך האגו. אבל המפתח לכל הדברים האלה, שתראה פעולה חיובית דרך האינטלקט והאגו, זה המצב שבו האגו והאינטלקט נמצאים במצב של כניעה, שהם מבינים את המקום שלהם ונותנים את המקום הראשון לתפיסה החושית. That's it, Shivaya. Okay. And is there any discussion on this point of view or any other question related? Vanakkam ஐயா. Vanakkam. In the mirror example, mirror hasn't the ego at all, so it can react. But as if even though the love is there, but some cases, our external situation will force us to react, even though we act in a loving manner. So in the external situation is concerned, we have to deal with the situation according to the intellect. So the intellect has to decide in what way we have to act. So some discrimination is there. So only because of the discrimination of the intellect, we have to act and function. But the sensory part is free from the discrimination.
So it can contain everything, but at the same time, the intellect need not contain everything. So it has to select some action. So the action maybe look like against love itself, but it is not. So the main thing is that the intellect and the ego has to submit. The submission alone is important. On the submission of intellect and the ego, the natural love will be there. The natural love is not an expression. So what can be expressed? It can be expressed only through the intellect and the ego. So the sensory part will not have any special expression on its own. So even though it is the base of everything, it will not have any specific expression. Even though we Okay. are saying in the name of love, the love is not an expression of the sensory part. But we can name it as love, but it is not an expression. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Okay. Lani, you can translate Okay, thank the you. discussion. אז בעצם נשאלה השאלה שבמקרה של המראה, המראה לא צריכה לעשות שום פעולה בעולם החיצוני, וכאן אנחנו בעולם, בחיי היום, נדרשים לפעולות. אז איך אנחנו יכולים להגיב כאן בחיי היום-יום? ושרי בגבת אמר שהאהבה היא שהתפיסה החושית בעצם היא תמיד שומרת על האיכות שלה בתור קבלה מוחלטת של מה שקורה כאן ועכשיו. אבל כאשר אנחנו צריכים לתפקד בחיי היום-יום, זה התפקיד של האינטלקט ושל האגו לבחור איזה פעולות לבצע. אבל כאשר הדומיננטיות של המיינד המודע שלנו נמצאת עם התפיסה החושית, אז האינטלקט והאגו שהם נמצאים במצב של כניעה לאותה תפיסה חושית, הם מבטאים בעצם אפשר להגיד את האג'נדה של האהבה של התפיסה החושית. ואז גם הפעולות שלנו הופכות להיות פעולות של אהבה. אבל התפיסה החושית כשלעצמה, אין לה, היא לא בוחרת בדבר זה או אחר. היא מה שהיא. והאינטלקט והאגו, כאשר הם נמצאים במצב של כניעה כלפי האינטליגנציה יותר עמוקה, אז הם יכולים לבטא דרכם את האהבה. That's it, Bagavath. So, for example, we are appointed as a police official and we have to deal with the criminals. So here, what is the action of love? So here, we have to do our duty. We can have some harsh treatment to the criminals and we have to extract some truth from them. So here, the main thing is that the ego should not have any attachment to the result. So the attachment to the result alone creates some burden upon the ego. Otherwise, it will be like a duty, and the expression of duty is on the form of love alone, and it is not against love. So even though we can deal with some harsh things,
So it is according to the situation. So according to the situation, we have to deal with the situation. We have to deal the result from the situation. But it is not it is not against love. But only when we attach, when we create some attachment to the result, then only the ego takes the role. Otherwise, it is a duty. It is a kind of duty. When we do some duty without any attachment to the result, the doing duty is not against the love. אוקיי, thank you. Okay. אז שיר בגבעת אומר למעשה שכאשר אנחנו מבצעים את החובה שלנו, למשל נתן דוגמה, נניח ואנחנו, התפקיד שלנו בחברה הוא להיות שוטר, ואנחנו צריכים להתעסק עם אנשים שפגעו באנשים אחרים, ואנחנו צריכים לאסור אותם או לחקור אותם, איך האהבה מתבטאת אז. אז בגבעת אומר שכאשר אנחנו בעצם עושים את החובה שלנו, את התפקיד שלנו, מבלי להיקשר לתוצאות, אז אנחנו בעצם, זוהי פעולה של אהבה. רק כאשר האגו נקשר לתוצאה, נקשר זאת אומרת, הוא שם את חשיבות הרבה לתוצאה של הפעולות שלו, רק אז למעשה הוא הופך זה מכביד עליו, זה יוצר עומס במערכת. אבל כאשר הפעולות שלנו נעשות ללא היקשרות לתוצאה, אז זאת פעולה של אהבה. That's it, Shri Bhagavan. Okay. Even though, any question? Yes, I had, this is Danny, I had one question. Okay. Okay, can you explain a little bit the difference between the state of love being in the sensory state versus the feeling love, like the feeling of love to your child, for example, which is different, because then in that case, results are really important and attachment is there and many other things are there. So here, so comparing with the other emotions, this kind of love is a good one. So you are having some attachment to your children and the lovable one. So it is a good thing. But comparing with the sensory part, that is a different one. So then actually, it is technically speaking, the basic thing is the love. The basic thing is the sensory aspect. So the sensory aspect can be defined as love because it accommodates everything. It contains everything. So in this way, we can call it as a divine love. But at the same time, in the form of the intellect and ego, we are having some kind of action, and this action is in the form of love or anything, but it is different. This kind of love is different. In this case, the love is good and hatred is bad. So in this way, you can classify like this. But the main thing is that even though we are giving importance to the sensory part of the conscious mind, really in the conscious mind, the sensory part does not take the practical role. Practically speaking, the ego and the intellect are the main thing in the conscious mind itself. Even though they occupy very little part, each 10%, and within that,
the ego takes the major role. So the main thing is that the ego and the intellect has to understand and submit. So that is the main thing. If they submit, the action of the intellect and ego will be different. That is the main thing. Thank you. Okay. Lanier, we can try to translate. אז דני שאל לי אם אפשר לחדד את ההבדל בין האהבה שאתה מרגיש לילד שלך למשל, קרובים שלך, והאהבה של החלק הסנסורי, החלק החושי. ושרי בגבת אמר שבעצם הבסיס של הכל זה אותה תפיסה חושית של החלק המודע, זה מין אהבה אלוהית שהיא עומדת בבסיס של כל הדברים, ולמעשה אין לה ביטוי ישיר. כאשר היא עוברת דרך, היא הופכת היא פועלת דרך האינטלקט ודרך האגו, היא יכולה לקבל ביטוי של אהבה, וברמה הזאת של הביטוי יכולים להיות ביטויים של למשל רגשות של שנאה או קנאה שנחשבים שליליים, ורגשות של חיבה ואהבה שנחשבים חיוביים. אבל אלה כבר אפשר להגיד הענפים של העץ. שם אם נתחיל להתעסק עם הביטויים אנחנו יכולים לבלות חיים שלמים ולנסות להיות יותר אוהבים ופחות שונאים וכל הדברים האלה, אבל הדבר המרכזי שהוא מדבר עליו שרי בגבת פה זה שבעצם האינטלקט והאגו צריכים להיכנע, זאת אומרת להבין את המקום הטבעי שלהם במכלול הדברים, להבין את שהם רק 10% כל אחד במיינד המודע, ולאפשר לאפשר לתפיסה החושית להיות דומיננטית. כאשר זה קורה, אז יש מעין זרימה חופשית מהמקום העמוק ביותר בתוכנו, דרך הכלים של האגו והאינטלקט, וכך נוצרת פעולה חיובית, פעולה אוהבת כאן בעולם. That's it, Shivaga. Okay. I had some analogy, maybe it will be interesting, about what you say is like something like that 1/3 of our conscious being is like something like you can say it's something very solid and hard. This is the ego and the intellect, and the other 2/3 of our conscious being is something very fluid, very soft, open, like that. And actually this is the way that our world, the planet is built. It's built 2/3 of the planet is made of water, and 1/3 is made of land. So Land. Okay. yes, so the 3/3 is soft and open, and 1/3 is hard and a solid thing, and also in the body of the human being. So 2/3 of the physical organism is water. Only 1/3
is a solid and a hard material. So it fits with the kind of presentation. And okay, Lanier, we can conclude and all we Okay. can meet in the next week. Goodbye to all of you. Thank you, Okay, yeah. Bagavath. Yeah. Thank you. Thank you. Goodbye. Thank you. Thank you.